Good morning, this is George from Montreal, and I would like to continue to show you the movement of swallow. So the swallow touches the water, part 3. And I will put my right leg in front of me, and I will crash down like this. Sorry, this is not easy. So, crash down and move the right hand to left, downward, and like this. So I repeat again. So again, jump, put the right leg, foot in front of you, and crash down. The right hand, draw a circle to left, downward, right side, and like this. Okay, I show you like this way. Bonjour les amis, c'est Georges à Montréal. J'aimerais vous présenter le mouvement suivant pour le Hirondelle touche de l'eau. La partie 3. Je vais mettre le pied gauche, droite, en avant, comme ça. Et je vais m'asseoir et je vais bouger la main droite à gauche, en bas, et à droite et en haut. Je vais dessiner un arc. Comme ça. Ok, je répète encore une fois. Et le coude gauche à gauche. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Мне рад вам показать следующее движение для ласточка касается воды. Автопрыгать. Я подниму правую колено, потом я поставлю правую ногу вперед. Я буду сидеть вместе. Моя правая рука будет двигаться влево, вниз, вправо и наверх. Я буду сидеть так. Так. Это нелегко, но не трудно. 大家好，这是乔治在蒙特利尔的乔治公园。我跟大家继续展示燕子抄水的最后一步，就是瀑布下蹲右翻抓吧。现在我要跳跃，我的右腿要往前放，然后呢，蹲下去，这样。跳起，右腿往前放，下蹲成瀑布。右手呢往左运行到左肩边，然后往下运行，再往右运行，往上运行，左肘往左呢使劲推拐，这就叫做燕子抄水。Okay, so that's all for today. I will perform all the movements for the swallow, and then I will finish this recording. Je vais faire tous les mouvements de l'hirondelle, puis je vais terminer. Я делаю все движения для ласточки, потом пойду домой.
OK, thank you so much, merci beaucoup, большое спасибо，谢谢，再见。